আজকের রেসিপি 14 শাক ভাজা। উপকরণ: সরিষার তেল, নুন, চিনি, হলুদ, লঙ্কা ভাজা আর 14 রকমের শাক। শাকগুলির নাম আমি একে একে বলছি। সজনা শাক, পুঁই শাক, সুজনি শাক, সাদা নোটে শাক, লাল নোটে, বর্মা শাক, মূলো শাক, চেলাকুচি শাক, কলমি শাক, কুলকে শাক, লাউ শাক, কুমড়ো শাক, লাল পালং, সাদা পালং, এগুলো ভেজে পরিষ্কার করতে 15 মিনিট সময় লাগে। কড়াই সব দিয়ে সেদ্ধ করতে। হলুদটা মাখে দিতে হবে, নাহলে ডাল হয়ে থেকে। আর মিনিট এখন ঢাকা হবে, দিতে হবে, চুয়ে যাবে। জল ঝেড়ে আবার কড়াটা দিয়ে
দেওয়ালটা চেটে একটু সরষের তেল দিলাম। কড়াটা গরম হবে, তেল গরম হবে, সার ঢেলে দিলাম। এখানে ঘা দিতে হবে। কড়াই জড়ি দেবে, তারপরে ভালো খাই যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন ভাবিতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং পরিশেষে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আর একটু বাকি ভালো করে চিনি দিলাম। লঙ্কা ফেলে দিলাম। এটা ফিরে দেওয়ালটা খেয়ে নিল। দেখাই ভাজা পরিবেশনের জন্য রেডি।